جودي سحائب فرحنا واسق الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا جودي سحائب فرحنا واسق الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم. Assalamu alaikum. Waxaan ka jaamacadda University of Minnesota and waxaan bartaa chemical engineering. Sanadkayga ugu dambaysa ku jira. As was stated earlier, a lot of people getting bored. They feel like they can't understand Somali, so they brought me in as relief, and I'm going to be giving my presentation in English. So today we're going to be covering what exactly is chemical engineering. What do chemical engineers do, and how does one go about becoming a chemical engineer? So in a nutshell, chemical engineers, we design chemical processes and products, meaning we design the factories that make you the products that you use every single day. So whether it be working with petroleum engineers to design oil refineries, working with pharmaceutical companies to make factories to make their pills and drugs that they then sell to you for millions of dollars, we make factories. This is just a very basic schematic of what a chemical engineer would do on a daily basis. Basically what we do is we take our feed, which would be whatever you have. If, for example, you want to make juice, it would be water, some fruit, some sugar, whatever. And then this red box right here might be, the first step in the process where you just go ahead and you mix things and you react it and get whatever you want. But after you do that first step, you're always going to have what you want and the other stuff that you don't want. So that second block in orange will be how then we then separate things and make what we want separate from what we don't want. See, chemical engineers are known as the universal engineer. We basically work in every field you can think of. Most people, when they hear chemical engineers, they think chemicals. Okay, this guy, all he does is work with chemistry in a lab or something. But no, chemical engineers work everywhere. Some work with pharmaceutical companies, others work with electronics, others work in the food industry. Just to kind of go into a little bit of detail about what they do in the different fields. For example, a chemical engineer working in the energy and the fuels segment, what they'll do is they'll work at oil refineries with petroleum engineers in making sure that the factory is running perfectly and you're getting the quality of product that you want. In the food processing industry, they'll be working on coming up with ideas for new food products. They'll be talking about what additives you can add to the food, how you can make that food taste better. If you go on. And in the electronics section, what they'll do is we won't make the electronics. We're not electrical engineers. But we'll design the factory that will make the electronics and make it in a way that is cheap. So you might have an electrical engineer or a computer science major make the iPod that you listen to. But we'll make it so that Apple can make millions of dollars off it and make it cheaply. We also work with environmental agencies. We care about safety. We work with governments. And we also work with civil engineers in wastewater treatment plants. We also, whenever we design a factory, we're the ones that are responsible for maintaining its safety. So if something were to go wrong, like for example, the oil spill in the Gulf of Mexico, more than likely, a chemical engineer was responsible for the safety. And if it goes wrong, a chemical engineer will receive the blame. So what have chemical engineers done in the past and why are they important? I'm going to tell you two quick stories. For example, we all know penicillin. We all know it cures a lot of different diseases, and we all know that it was a scientist who discovered it in a lab. But at the time that they discovered it, if you would have brought all the penicillin together in the world, it wouldn't have been enough to save one person's life. It wasn't until a chemical engineer found a way that they can mass produce it that penicillin actually was able to save people's lives. Another story is we know that in the last 50 years, the world has come a major step in being able to produce lots of food. That wasn't possible until a chemical engineer came up with the way, well, for two factors. One was genetic engineering, which allowed for the creation of new plants that grow more food. But another was
the chemical engineers coming up with ways to make ammonia, which is then used in the fertilizers that we then use, in the growing process for the foods. So what will chemical engineers do in the future? See, in the future, what we're going to be worrying about is fuel supply. We're going to need to come up with new ways. So whether we come up with fuel cells, whether we use ethanol from corn, whatever we do, chemical engineers will be in the thick of it, coming up with what we'll do. So how does one go about becoming a chemical engineer? And if you want to be a chemical engineer, basically be good in math, be good in chemistry. Everything else will fall into place. You're going to take your 2 years of higher up engineering classes, and you'll have your electives where you can focus in on what you want to do. But that is the important part is if you're good with your chemistry and you're good with your math, you'll be set. All right, Somali, thank you for your time. halkan waxaan inagu soo bandhigi doonaa civil engineering waxyaalo yar yar oo ku saabsan waxa igala qayb qaadan doona saaxiibaday Sharmaaka Umar Ahmed Umar yaano ah Ismaaciil Ali Sandol Khalaf iyo Ismaan Huruus oo nala soo diyaariyay presentation kan oo laakiin hadda hawl kale loo igmaday. Okay, civil engineering wuxuu sameeyaa ama ay design karayaan wadooyinka, bilimada, airportada, tunnelska, damska ama waxyaalaha loo yaqaan biyo xireenada, bundooyinka iyo water supply-ga ama biyaha tuubada guryaha imaanaya iyo sida loo sameeyo iyo sewage system-ka. magaalada hadda aan ku noolnahay hoosteeda waa wada sewage system iyo dhuumo iyo meelo biyuhu maraan iyo biyahaas oo ka imaanaya kuwa la isticmaalo sida kuwa aan isticmaalno kuwa aan soo flash kareyno kuwa wax ku dhaqanno iyo kuwa roob markuu da'o inletska laamiyada aragteen geesaha uga yaala gala. Okay, qaybaha kala duwan ee civil engineering-ka qaybihiisa ugu muhiimsan waa 6 branch. 6da branch oo ah environmental, geotechnical, structural, transportation iyo water resources. Marka kuwaas oo faahfaahsan hadda next slides ayaan ku fiirin doonaa. Haddii aan ku bilowno midda hore oo ah what's environmental engineering. Environmental engineering environment horta waa bay-a weeye. waxaan malnahay eraygaas xoogaa waa yara adag laakiinse badankiin waxaan filayaa inaad fahmaysaan. waa bay-ada aan ku noolnahay waa environmental engineering. marka definitionkiisa waxa weeye waa wuxuu qaabilsan yahay sidaan macnaha ula dagaalami lahayn pollutionka hawada, kan biyaha iyo kan dhulka. bishirkaasna wuxuu tusinayaa xoogaa adiga xiriir ka dhaxeeya hawada, dhulka iyo biyaha iyo pollutionka jira iyo qaabku u shaqeeyo. waa yar adiga qof aan xoogaa soo maray inuu macnaha fahmo inkastoo aan dareemay ina qayb badan ka mid ah fahmaysaan. Okay, muxuu u yahay important macnaha muxuu muhiim u yahay environmental engineering? wuxuu muhiim u yahay sababtoo wuxuu la xiriiraa ama uu qayb ka yahay ama wax ka qabtaa ama ka address gareeya caafimaadka, tayada bay-adan ku noolnahay, si aan biyo nadiif u heli lahayn, si aan isaga daaweyn lahayn biyaha wasakhda oo meel kasta iska gelaya ama dhulka ku daadanaya ama aan loo nadiifin lahaa si aysan cudurro u keenin ama aan waxyaalo kale uga dhalan, iyo sidaan isaga meelan lahayn waxyaalaha loo yaqaan hazardous waste oo aan isoran karo hadda waddankeennii haddaan hadda tusaale usoo qaato oo kale waayahan dambe waxaa intii hadda waddankeena barbarsanaa dowlado baa intay iska soo kacaan chemicalooda iyo waxyaalaha wastigaada oo maxaan ku rahdaa khatarta oo la rabay in laga meelayo oo cudurro badan sababi lahaa badahan ku shubi jiray ama badaha waddanka Soomaaliya ku shubi jiray. marka environmental engineers ama engineerada qaabilsan bay-ada ayaa arintaas qaabilsan oo maxaan ku rahdaa wax ka qabta. Okay, halkaana waxaan idinku diagramkan wuxuu tusinayaa biyaha wasakhda oo aan isticmaalno sida kuwa masquulaha ha noqdaan ka yimaada ama kuwa wax lagu dhaqdo ama kuwa industrieska ama kuwa mukhayadaha iyo meelahaas ama kuwan xataa roob markuu soo baxa biyahaas processka ay maraan iyo sida loo daaweeyo intaan ama biyahaas dib loo isticmaalin oo recycling lagu sameeyo aan guriyihii lagu soo celino dib loo isticmaalin ama inta la daaweeyo oo markaas ayagoo nadiifa biyaha webiga aan lagu sii dayna la raacsin. waxay soo maraan dhowr process oo kala duwan biyaha markii la daaweynayo. inta badanna waxa meelaha qaarkood waxa dhacday in la isticmaalo biyahaas. waxa laga yaabaa biyaha iska soo flashtay ama biyaha soo isticmaashay inta dib lagu soo nadiifiyo
in haddana lagu soo celiyo aad guriga ku isticmaashay taasna waa xaqiiq jirta haddaan tusaale yar in siiyo haddeertaan gobolka California county ku yaalo la yiraahdo Orange County wax kale ma isticmaalo wuxuu isticmaalaa biyaha areadaas marka gobolka countygaas ku yaalo ku yar wax kale ma isticmaalo biyaha ay isticmaalaan meel kasta ka yimaadeen ama maqaayada ka yimaadeen ama musqulaha ka yimaadeen ama meel kale ka yimaadeen ama biyahaas waxay la soo qaadayaa biyaha waa la nadiifinayaa dhowr process oo halkaan aan ku xusay way soo marayaan markaasna biyahaas dib baa loo soo celinaya caadi ba haddana loo isticmaalaya waa la cabaya ayagoo kuwa waddankan ku cabadi jirnay wax badan boqolkiiba boqol ka nadiifsan waxaa dhici jirta hadda waddankan markaan joogno haddeertaan anigu hadda waxaa ka magaalo la yiraahdo Gaalkacyo marka magaaladaas waa magaalo xoogaa iska dhul dhagaxa ku taala biyaha marka waxay isticmaalaan ceel ama biyaha inta la soo bamgareeyo ba ayagoo si fiican loo soo treat gareyn magaalo lagu soo dayaa marka waxay noogu imaan doontaa qaybta dambe oo water treatment saaxiibkay ayaan u daynaya taas asaga noo soo faahfaahin doono tusaalahaasna noo raacin doono halkaana wuxuu tusinayaa waste water treatment plants ama meelaha biyaha lagu nadiifiyo iyo qaabkay u eg yihiin waa just more pictures oo tusinaya haddana haddaan ku daro halkan qaybta labaad branchka labaad oo civil engineering oo ah geotechnical engineering oo qaabilsan lafagurka ciidda iyo dhagaxyada markii la yiraahdo waxa inay xoogaa is yiraahdaan dhagax ciid maxaa laga sameeyaa meesha maxaa noo keentan in la is yiraahdo dhici kada laakiin se waa aad bay muhiim tahay waxaana tusinaya sawirkaas haddeertan guryahaas arkaysaan oo dhacay oo dhinaca u yaala waxaa sababay meesha laga dhisay ayaa meel munaasib ahayn in guri noocaas laga dhiso oo carra xun bay ahayd ama ciiddaa xumayd taasna waxay sababtay roob yaroo daay ama dhulgariir yaroo dhacay in gurigihii ay wada dhacaan oo dhinac u dhacaan laakiinse hadda gurigan waxa khasaaro badan waxa laga yaabaa inuu sakaysan oo waa guri gaaban buu ahaa laakiinse marka guri 50 biyana ama 40 biyana oo dhowr kun oo qof ay saaran tahay ama 10 kun oo qof inta engineer si khaldan u dhisan kara ama meel khaldan ka dhiso asagoon khubaradii expert ku ahayd aan la tashan ama aan meeshan gelin oo marka hore aan taskarayn gurigaas intuu saan oo kale wax u dhacaan oo iska soo dhaca ama dumo oo dhowr kun oo qof ay ku qurbaxaan engineerkaas waa la soo qabanaya kamana saarayso inuu macnaha saas saa ku badbaado xabsi buuna mutaysanaya laga yaabo waddankeena haddaynu sheegno inuu meelahaas faal kala soo jeesto laakiinse waddankan wadamada regulation ama nidaam kale waa la soo qabanaya waana la xiraya maxkamadna waa loo ballaminaya marka next okay halkaana xoogaa applications oo geotechnicalka ayuuna tusinayaa waxyaalahay wax ka sameeyaan badii korkeeda hadda gurya laga dhisanaya nimankaana loo yeeraa ayaga dhulka inta badan qaabilsan marka iyo meeshaan hadda laamigan dumay oo dhinaca hoose yaalla aad arkaysaan waa meeshaasna waxay ku tusinaysaa meeshaas inkastoo roob iyo wax jiray laakiinse haddana meeshaas carra xun meel dhul carra xun ay ahayd oo aan ku habboonayn in laamigaas la mariyo haddii laga wareejin karo sectionkaas in laga wareejiyay ahayd iyo tunnel korku iyo tunnelka kore oo tunnelada iyo waxyaalaha geotechnicalka ay aadka uga shaqeeyaan ah haddana waxaan kusoo dhaweynayaa saaxiibkay Sharmaako Cumar oo halkaan nooga sii ambaqaada presentationkana bismillah salaatu wassalaam ala rasuulillah dhammaantiin waan salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu la fiicay ma sha Allah xataa kala structural engineer maadaama oo aniga meesha emphasis ku ahaa markaa dhamay last year December 2011 structural engineering so what is structural engineering basically structural engineering was the analysis and design of structures the elements to resist certain applied loads. These loads depend on your location, can be wind load, snow load, earthquake loading, what's called dead load, which is the self weight of the structure itself, including other loads. Basically what you see here is just a basic design of a bridge on YouTube, just to give you an example of what a structural engineer do. Basic idea, concept of is to eventually understanding the expected load, they eventually get to a point where the structure, its members, and its connections has adequate strength and stability to take the applied load without failing, inshallah. Basically, most structural engineering involves building bridges, industrial facilities,
But it could also be in other areas like nuclear facilities, machines, even airplane, vehicles, inshallah. That's basic idea of structural engineering in areas. Basic goal of structural engineering is to provide stability to structure, meaning that due to applied load, the structure doesn't fall over and fail, that it doesn't have excessive movement, and that it has adequate strength, and that due to the load on it, it doesn't collapse on itself. And the main idea is safety. During the lifespan of this whole project, it's not supposed to provide, cause bodily injury or death to anybody. And durability, and it has to obviously last, build something, it's gonna last like a year, it's not gonna, you won't have a job anymore. And economy, it has to be economic, inshallah, and quality speaks for itself. Common misconception about structural engineering, they're not architects. Especially in the Somali community, they're not architects. Understand that point. Their architects are, mashallah, creative people. They go to some room and, come up with a nice, pretty design, colorful. And the actual structural engineer has to take that design and actually make it come to reality and actually puts pen to pad and actually tries to make it into a reality. At the same time, they're not construction workers. They don't just go over there all day, 9 to 5 in hot, 120 degree weather. They're not in that weather. They're mostly supervisors, project managers, not necessarily, but they could be. Usually, structural engineering, you always involve teamwork. You have to be a team player. You're never lonely. You never, ever do projects on your own, unless you're in Somalia. That was a joke. So you usually typically work with clients. That's typically the owners of the project. Those creative people, again, architects, other engineers, and possibly contractors. As far as the future of structural engineering, basically this picture says it all. I mean, the sky's the limit. That structure over there far to our right is the Empire State Building in 1931. And this one right here is the Burj Khalifa in Dubai, the world's tallest building, built in 2009. It's more than half a mile long. If you want to see a video of it, I'll have a video just right now, how big it is. So, I mean, that's structural engineering right there. Basically, you're involved building all that. You have to make that into reality. I mean, electrical guys, mashallah, you can just sit in the room and, you might get electrocuted, but this real work right here. Assalamu alaikum. I got to pass it on to my brother. Assalamu alaikum maadaama dhalinyaro badan joogaan insha allah qaybteedana English baan ku sharaxayaa insha allah waalidiinta iyo dulqaad. So transportation engineering, it is a discipline or within civil engineering, and it focuses mainly on getting people, services, and goods from one point to another point efficiently and safely. This is done through many different facets, such as transit systems, highways, railroads, airways, and pipelines. The first one we'll look at is airways. Now, many different engineering disciplines come into the design of an airplane, but one of the things that concerns a civil engineer would be the design of the pavement in which the airplane lands on. So if you look at the far right figure over there, or picture, you'll see that if you took this pavement and cut it in half and looked at it from a side view, you'd see it has different layers. Each of those layers is going to play a role in supporting that airplane, the really heavy airplane. And keep in mind, on average, there's about 500,000 airplanes that land in Minnesota, the Minneapolis airport. So this design has to be meticulously done by a pavement engineer. Its thickness, the materials used, and the number of layers that will be used. Another discipline within transportation engineering is traffic engineering. Now, in traffic engineering, whenever you come to a street light, the first thing you'll notice that it's either red or green. I guess you should have done that. But anyways, in this example here, is a dynamic traffic signal. Whenever you come to a stoplight, there is a sensor underneath the...
there's a traffic signal sensor underneath the pavement. So whenever you come to a light, the sensor will get triggered since your car is made of metal and it's an inductive sensor. So it'll go ahead and make a green light for you. So whenever you're driving home late at night and you're the only person on an intersection, you're taking a left and it somehow turns green immediately, that's because there was a sensor that sensed that your car was there. So that's dynamic traffic signals. The next discipline within highway engineering and transportation engineering is railroad and transit. Now, the primary goal for transit is to get people off the roads and reduce congestion. So one of the most advanced transit systems we have in the US, at least, is in New York. So top right over there, all those lines are transit systems, and it's very highly sophisticated. And it plays its role in reducing congestion. Next one. One of the older designs within civil engineering would be highway design. Now, highway engineers handle the planning, design, construction, and operation of highways and roads. The primary idea here is to reduce congestion by making cars that are coming into a highway similar or almost the same speed as other cars that are already in the highway. So this is, inshallah, what Highway 494 and 35W in the next few years will look like. A couple of overpasses so that the cars can have a longer approach, so you can speed up and catch up with the original speed of the highway, and you'll reduce congestion. And that's it for transportation engineering. Water. And thank you. And hadda waxaan ka hadlaynaa water resource. Everybody drinks water. Basically, you go home, you open the tap, water comes up. Sida meesha usoo gaartay. Soma. So 3 places. There's the groundwater, there's surface water, and muxuu ahaa groundwater. Surface water becomes lakes, rivers, and so. So waxa ugu muhiimsan la sameeyo is we clean water. And there is huge process in cleaning water. Hadda in Minneapolis we drink muxuu ahaa the Mississippi River. It goes through a huge process. But people don't know if we do really drink muxuu ahaa Mississippi water. So sida Buisu ka hadlay, he talk about the galkacyo. There's a groundwater. You need to be cleaned, right? So how do you design? It's very simple. Sometimes when you're driving right now, go to Mahabrogan Park or Burnsville, you see the tower. It's not like welcome to the city. That tower has there for a meaning. It holds water. And sometimes that's the water that you drink. Because it's groundwater, it goes to simple 2 processes and 2 fancy, but these are another complicated. Go ahead. Now the groundwater, the machine has started. Biyihii waa sii socdaan. Wuxuu socdaa meesha lagu clean gareyn lahaa. Xoolihii ku socdaan, pumpkaas waxaa sameeyey mechanical engineers. Aeration system waa. So it aerates the water. Biyaha xoolihii ku socda 1,500 GPM, gallons per minute ayuu xoog socda. Ay ka soo baxaan meeshaas. It goes to gravity filter, wala filter gareynaa. After the gravity filters, it goes to tank wind. Before it goes to tank, waxaa lagu shubaa chlorine. It kills all the germs. Now it goes to the tank. That water will be pumped again. Circuitku wada waxaa sameeyey electrical engineers. Huh? And the rest, we did it. Now it pumps all the way to the tower. The tower can be high. The pump, it depends how much GPM ku saara xooliga. And that water, the machine will stop, and you will drink that water. That's very simple. ujeedada aan caawa jecel lahay insha Allah inaad la wadaagno
waxa weeyaan waxa uu yahay guud ahaan petroleum engineering topican muxuu yahay taariikh kooban oo ku saabsan xilliga uu bilowday iyo processka uu soo maray petroleum engineeringku yaa petroleum engineeringka helo intiisan petroleum engineersku isan meesha imaan maxay qabtaan petroleum engineersku qaybaha kala duwan ee petroleum engineersku uu qaybsan yahay iyo laamihiisa kala duwan ma jirta oil ma ku jiraa Soomaaliya su-aashaas waxaan u malaynayaa in badan baa la isweydiiyey waxa weeye su-aashaas jawaabteeda waan ilaahayaa insha allah marka waxaan leeyahay kuraasta hala xajisto ugu dambeynna waxaa taaban doona insha allah salariga ay ku shaqeeyaan what's petroleum engineering waa maxay ka hor intaas ka hor petroleumku sidiisaba erayga waa laba qaybood buu u kala qaybsan yahay latin buu ka imaaday lagu kala qaybsan yahay qaybta hore waa petro iyo lium oo qaybta dambe ah qaybta hore waa rock petro haddaan inglishaan ku jirno waa dhagax qaybta dambena oleumna waa oil weeye marka waa rock oil waa dhagax ay ku jirto oil macnihiisa kooban sidaan ognahay petroleum engineeringku waa qayb ama branch ka mid ah brancheska engineeringka oo uu yahay inay naqsadeeyaan habeeyaanna isla markaasna sidii ugu wanaagsan uguna macquulsan ee oilka dhulka hoostiisa ku jiro loo soo saari lahaa wuxuu soo maray taariikh dheer buu actually leeyahay petroleum engineeringku laakiin ayagoo kooban markii ugu horeysay ee ceel oil la qodo waxaa laga qoday wadanka Azerbaijan 1946 kii baa laga qoday 1846 raali ahaada baa laga qoday waa wadan waxaan jeclahay wuxuu ka mid ahaan jiray midowgii Soviet laakiin mar dambe ka go'ay sidoo kale 1859 kii baa ceelkii koowaad waxaa laga qoday Mareykanka wadankan aan joogno stateka Pennsylvania la yiraahdo laga qoday waxaana ceelkaasi qoday nin la dhihi jiray ama lahaa fikradeedaba nin la dhihi jiray Edwin la dhihi jiray ceelkaasna wuxuu noqday ceelka koowaad oo si wanaagsan oo successful ah u shaqeeyay oo production Thank you, Mohammed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah ta'ala waxaan idin kormari doonaa qaabka loo helo. And obviously horta mid baa idin kala dhacay insha Allah saaxiibkii wuxuu yiri waxaan presentation waxaan ku jeedinaynaa Somali marka insha Allah aan labadaba isku darsanay hadii Ilaahay yiraahdo iga raalaado qaybta ugu muhiimsan markii aad raadinayso oil obviously waa the exploration section because markii ideadan ay kugu dhalato inaad horta wax raadiso qof individual kuma dhalanayso obviously waxay ku dhalanaysaa the oil company that's interested in certain geologic area and the first step ay qaadaan waa exploration marka yay hire gareeyaan dadka micnaha ay sheeg ay u diraan sheekadaas maxaan ku dhahaa ay sheeg processkaas waa dadkee way ma ahan petroleum engineers shaqo ku milyan anaga waa geologists and geophysicists those are the guys who actually executes the initial steps. And how do they do it? They actually analyze certain area, and how they do it? They actually come together and study the map view of certain geological features and geological conditions of the suspected area. And so they analyze the minerals and the soil mechanics and the rock samples they take to the lab. And markas maxalla isheg result kaas haddii ay noqoto encouraging sign there is a positive suspicion that there is a active hydrocarbon beneath the surface then they go ahead and move to the next step. Next step waxa weeye waa field geology and actually waxa weeyaan waa seismic survey marka wuxuu u shaqeeyaa waxay dirayaan two large tracks ayay dirayaan into the area ay rabaan inay maxaan ku dhahaa baaraan and trackan ugu horeeya waxaa lahaa vibrator tracka lahaa caloosha wuxuu ku wataa and a huge metal plate wataa oo aad u ballaaran oo circular ah and kan kale oo xaggaas taagana waa recorder track so vibrator track muxuu sameeyaa it actually slams that huge metal plate onto the surface of the ground
to create vibration. So as you can see, it sends shock waves or sound waves, and they penetrate in different layers of the earth section, and at each point they collect information. And once they reach certain area, they bounce back up, and at the surface there will be sensitive devices. labada track waxa u dhaxeeya yiriiska hadaa fiirisid waxaa lahaa geophones. Geophoneska waxaa maxaan ku dhahaa ii sheeg ay aruuriyaan informationka maxaan ku dhahaa ii sheeg sound waveska maxaan ku dhahaa reflectionka sameeyey bay information ka aruurinayaan, and then it will send to the recorder track. Recorder track marka informationkaas uu galo, and geologist yaashii iyo geophysicist way imaanayaan track recorderka informationka that data bay analyze ku sameynayaan, and then they will make a decision whether to go ahead and drill exploratory well. That doesn't mean there's an oil in there, but there are encouraging signs that will actually compel the oil company to drill and make sure whether the seismic data was accurate or not. What do petroleum engineers do? Petroleum engineers actually design and develop methods for extracting oil and gas from deposits below the Earth's surface. It's basically waxay sameeyaan, and when oilka markii la helo oo la dhaho oilku ku jira halkaas reservoirka la identify gareeyo oo basins everything good la dhaho, then petroleum engineers shaqadoodu waxay tahay si macnaha ay sheeg sida ugu safesan oo ugu wanaagsan oo ugu fudud inay ku soo saaraan. Petroleum engineer, typical petroleum engineer, this is the perception of people on petroleum engineer. So what my friends think I do, my saaxiibadu waxay u malaynayaan inaan meel baadiye deganahay oo maxaa la ii sheeg aan ka shaqeeyo meel saas u eg oo magaalada aan is arkin, and haddaa fiirisid kaas dhexe waa what my loved ones think I do. waxay u malaynayaan dhaq shaqo oo dangerous ah oo wasakh badan oo sidaas u eg inaan ka shaqeeyo. What society think I do? What do you guys think I do? You guys think I make a lot of money. Not bad. And what girls think I do? Girls think I'm some geek confined in a small area that actually determines how much oil is in there. What I think I do, I think I execute beautiful projects, but what I really do is stress right there. Because it's the real task right there. Because you are responsible, let's say, 100 rigs. You're a petroleum engineer. All these rigs or operation uu ku socdo, haddii wax halaabaan, haddii wax khaldamaan, if the drilling process actually hadduu halaabo, it's on your shoulders. Ninka company manka aduu ku imaanaya wax walba aduu kala sheekaysanaya. Types of petroleum engineering. Type waa saddex qaybood ayuu u kala baxaa. Qaybta hore waa reservoir. Qaybta labaad waa drilling iyo production. Reservoir muxuu yahay? What's reservoir engineering? Reservoir engineering waxay determine gareeyaan oil meeqa ku jirto horta. Markii reservoirkii la helo, reservoirkii hadda joognaa. Let's say waa helnay oilkii wuu jiraa. Marka qaybtaas ayaan employ gareynaa reservoir engineerska. Then they will determine how much oil is in place initially and how much is recoverable. That doesn't mean once we find oil, we can recover everything. We can't. And qaybta ugu dambeysana waxay tahay, to maximize oil recovery, the easiest way to get it out. Basically, I said, waan sheegay, and they collect relevant data and interpret it, and they determine the present conditions of the reservoir, the formation, and they estimate future conditions, the movement of fluid in the reservoir. All these characteristics are determined. Click it. These are two pictures of typical reservoir. So the first one, the first, three drilling rigs, and saddexda line, and kan kore iyo kan maxaa lahaa isha guduudka iyo cagaarka waxaas daa fiirsid waxaa waaye. The first one waa the cap rock, waa midka maxaa lahaa isha pressureka haya oo waxa dhanba hoos u haya. And kan ku xiga, the red one, it's a gas cap. Kan maxaa lahaa isha, and obviously you can see it, you can read it. But the main idea waxaa weeyaan oil and gas always waxay isku dayaan inay kor aadaan, and water together, all of them, because of buoyancy force. Assuming you're all college students, you know what that is. So markuu kor maxaa kula u socdo marka cap rock is what actually holds the pressure down. So once you drill, the first hint is once you actually drill a hole in that cap rock, you will receive the pressure.
there is your hint. There is something there. So sawirkan hoosan haddaad fiirisid waa 3D of the reservoir. Haddaad fiirisid, basically reservoir engineers determine the boundaries into waasac intuu yahay iyo depth of how much is in there. So halkan aan ka dhaadhiyaa rabaa, reservoirku ma ahan wax biyo iska fadhiya meesha ama oil iska fadhiya ama gas wax dhex fadhiya ma ahan, waa rock waay, waa dhagax. Dhagaxaas marka waxaa waay waa two types, waa sandstone or dolomite. dhagaxaas marka wuxuu leeyahay daldaloolo uu leeyahay yaryar little pore skins sida jirkaaga uu maxaa ku dhahaa ii sheeg markaa dhidido oo kale oo soo baxdo dhididka. Those pores size-kooda inta uu la egyahay haddii ay leeyihiin dhagaxaantaas daldaloolo waaweyn, then you have a good reservoir. haddaa hesho daldaloolo yaryar, you have a bad reservoir. Then you will need technology like fracking, stuff like that. And haddana waa haysanaa oilki waa helnay. Waxaan kusoo dhaweynayaa Maxamed Ali to tell us how to drill and get it out. Thank you, sir. Inshallah ta'ala, waxaan ka hadli doonaa drilling, how to drill. So after reservoir ka soo maro waxaa suubiyaa drilling. Drilling waxay suubiyaan markii ceelkii la helo kabacdi waa in la helo rag qoda oo u sheega sidii loo qodi lahaa, wixii isticmaali lahaa iyo how long it takes. So that's basically what it is. waxaan waxa waaye equipment-gii wax lagu qodi lahaa. wax easy maxaa la dhahaa hadda dhulka qod dhahdid dhulku adag yahay. The deeper you drill, the harder the formation gets. So you need something that's not going to fracture markaa qodisid. And that's called drill bit. waa waxa ku xiran, this is called BHA, which is the bottom hole assembly. waxyaalaha wax lagu qodo and it penetrates the formation markaa si socotid. kaashiisana waxa waaye badda dhexdeeda sida wax lagu qodo oo oilka looga soo saaro. So waxaa jira laba nooc oo sida wax loo qodo. waxaa jira horizontal drilling iyo vertical drilling. So kan ugu shisheeyay hadda u jeedaan markii la qoday waxa waaye vertical, toos baa loo subiyay. markaa ka bacdi waxay subiyeen fracking. Fracking waxa waaye dhulkii baa qarxisay. dhulkii markaa qarxisinna that increases your production, oil production markaas ka bacdi. kanna waxa waaye horizontal drilling. And horizontal you go all the way down and then you just 90 degrees. hadda let's say Somalia harta ina guri wax ka qodid. qofkaas gurigiisa inaad ka qodin karin dhici karto maxaa yeelay markaas qabiil dhan baa la dagaalanaysaa. So see how avoid getting all that maxaa dhahaa buuq waxa meel fog baa wax ka qodaysaa, horizontal aa u soo qodaysaa. markaas you extract all that nafaqo oo guriga hoostiisa ku jirta isagoo ogeyn. So go next. So production markaa drill gareysay ka bacdi wixii aad dhul ka soo saartay meel aad gelisaa u baahan tahay. So basically what they do is revenue inaad badisid, lacagta aad dadka ku bixinaysana aad yaraysid. So these are the storage tanks. markaa dhulka wixii kasoo bixisay you need to store, and then afterwards waxay u maadaan gaariyaashii waxay geeyaan meelihii u habooneen ee kusoo hagaajin lahaayeen. hadda dadka badanaa ma oga gaari iska wataan laakiin ma oga gaaska sidii lagu imaaday. gas station ay tagaan line bay iska galaan maxaa la dhahaa way kasoo qaataan. hadda waagii Sacuudi Carabi Mareykanka ay kusoo bisay ganaaxa waa tii line loo galay gaaska intaasoo line to the point gas was like $20 per gallon. So haddii saas hadda loo galo balka war Mareykan haddana waa dhawaato soo hadda dhulka reservoirkii soo maray markaa ka bacdi wixii ku haboonaa waa la subiyay tangaashii waaday refinery. That's where chemical engineers play role. markaa ka bacdi gas stationkii idinka imaataan oo gaaskiina ka qaadataan. go maxaa la barrelska waxa ku dhex jira oo intaasoo nooc, gaslinkii, diyaaradda gaaskeedii, dieselkii, propane iyo waxyaalahaas oo kale oo dhan. yaa isticmaala gaaska, waxaa isticmaala wax kasta. hadda the whole world is driven by oil. diyaaradii, gaarigii, maxaa la dhahaa doontii, warshadihii. hadda oil la-aan life wouldn't be as easy as it is today. maxaa yeelay wax badan baa lagu weyn lahayd maanta. so waxaa la dhahaa the energy is increasing. hadda oil demand is going high. Mareykan is going to be by the time 2020 is going to be #1 production oil producing country. Saudi Arabia, they're going to take over. So inshallah ta'ala now I'll give it to Gulay. Thank you, Mohammed. This is the most interesting question, I guess. Is there oil in Somalia? What do you guys think? Yes? Thank you. No. Because, why? No? Okay. Because of these 3 beautiful bullet points, okay? The first one, yeah, the question is yes, you're right.
marka waa saddexdan, and the first one is the presence of Jurassic to Miocene sedimentary sections. There are at least 8 petroleum basins and good reservoir rocks. The first one macnaheedu waxay tahay waa geologic time scale-kii macnaha ii sheeg waxay dib noogu celinaysaa waqtigii dinosaur waqtigaas noo celinaysaa. I mean maybe waxaa laga yaabaa this is energy ilahi subxana wa taala uu ka geliyey inay tahay, but waxayna dhaheen maxaa lahaa ii sheeg waa dinosaurs dhintay iyo the remains of animals waxyaabahaas. adi basically waqtigaas waaye, waqtigaasa maxaa kuwa lagu raadraacaa oilka, and that's a good sign. And there are at least 8 petroleum basins. Basin maxaa waaye? Basin waxaa waaye waa substructure dhulka hoostiisa qayb maxaa lahaa ish ballim ah, dhagax weyn oo ballaaran, dooxo weyn, yes, dooxo weyn oo dhulka hoostiisa taala oo dhagxaan ka kooban. dhagxaantaas marka waxay ku siinayaan hint the presence of active petroleum system. Basically waxay kugu lead garanayaan reservoir, existence of reservoir. Okay, and there are good reservoir rocks. Good. This is toddoba cayil nooca loo. You guys all know that. Pregnant 7. This is our country. And haddaa fiirisaan maxaa la ii sheeg farta cadcad oo ku dhex taalla maxaa la ii sheeg the picture waa basins weeyaan waxaas. magacyadoodana waa kuwaas haddaa aragtaan. And go ahead. This is what we need. This is the data we need. There are 8 basins. waa 8daas. And waxaan maqlaa umaynaa the Daror Valley and Nugal Valley hadda wixii ugu dambeeyey, laakiin waxyaabaha dhan meena maqlin weligan. ceelka ugu horeeya Soomaaliya waxaa laga qoday 1956 and Hobyo meel yiraahdo baa laga qoday. waxaana qoday company la yiraahdo Egypt marka la oran jiray, dan magaciisa waxa loo bedeli doonaa Aini, waa Italian company. And wuu jiray and way ogyihiin marka in dhulkan wax ku jiro. And haddaa fiirisid maxaan ku dhahay inta ay la eg tahay areada baaxadda wax lumcinaha suspensionku ka jirana waa 445,000 kilometer square ah. And the number of wells drilled was 63. Wow, that's good number. marka sababtu waxay tahay haddii exploration intaa la eg la sameeyey oo 63 ee laga qodo wadankii, maxaa wax loo waayay, maxaa wax loo heli waayay? sababtu waxay tahay and company, if you look at the drilling density waxaa waaye marka ceel aa qodid oo kale kaba soo qaad, when you're performing a drilling in a certain area, it has a certain drilling density. haddii ceelka aad meeshaas ka aqodid u dhow, those two densities will be similar. At least the difference will be point something. Like way isku dhawaanayaan. haddii laakiin aad kala fogeyso, the densities will be totally different. That means nimankii ceelasha waagaas qodayay waxay go'aansadeen in maxaan ku dhahay halkaan markay mid ka qodaan inay haddana kan fogeeyaan oo haddana hal meel kale ka qodaan. way khaldanaayeen waqtigaas. sababtoo ah hadda Chevron kambaniyyaasha waaweyn hadda maxaan ku dhahaa oo caanka ah markay wax raadinayaan oo rabaan area inay serious ka yihiin rabaan wax qodaan oo kale, oo basinka ay maxaan ku dhahay propertieskiisa ay ogaadaan, at least 40 wells ay qodaan oo 20 wells. macnaha waxay tahay haddii dhinac aad ka qodid halka haddaa ka qodid oo biyo ay ka hor imaadaan, macnaheedu maaha meeshan waxba ku jirin. maybe capwalk dhinacii biyaha ka qoday, laakiin haddaa dhinacaa 5 u qodid dhinacaana 5 kale u qodid oo isku dhow, chances are you might hit the reservoir rock and gas will come up. saa ujeedaan petroleum engineersku waxay ka shaqeeyaan adduunka oo dhan, gloobkii baa ujeedaan. Okay, petroleum engineersku waxay ka shaqeeyaan saa ujeedaan adduunka oo dhan. waxay ka shaqeeyaan badahay ka shaqeeyaan, waxay ka shaqeeyaan remote jungleska meelaha hoodka oo kale, waxay ka shaqeeyaan saxaraha bay ka shaqeeyaan, waxay ka shaqeeyaan buurahay ka shaqeeyaan, waxay ka shaqeeyaan laboratorieski ka shaqeeyaan meelaha laabiska ah, waxay ka shaqeeyaan xafiisyaday ka shaqeeyaan. su-aashan waxaan u maleynayaa waxay u taallaa waa for studentska waaye, are you a future petroleum engineer? ma tahay qof daneynayo inuu noqdo macnaha petroleum engineer? waa su-aalahan soo socda haddii aad jawaabtooda heysid dabcan of course waa noqon kartaa. annagu waa arday baan nahay, waa wax la sameyn karo, idinkana I hope in aad sameyn doontaan. marka su-aalahan waxaa weeye ma jeceshaa inaad ka shaqaysid najerka ka hadlana waxa weeye badda oo kale, qofku ma jecel inuu overseaska aado ka shaqeeyo, ma jeceshaa inaad ka shaqaysid meelaha jungleska ah, ma jeceshaa inaad ka shaqaysid oo kale desertiga iyo baadiyaha. macnaheedu waa inaad nin reer guuraha iska noqota adiga mar walba tuurta ku saarata waxa alaabtaada. sidoo kale ma jeceshahay qof jecel inuu ku shaqeeyo technology oo computerizing iyo waxaas yaqaano haddaa ku fiican tahay. sidoo kale main pointigan waxa weeye math and science oo muhiimadda ita any kind of engineering qofku markuu sameynayo oo ah
inuu macnaha qofku uu ku dadaalo oo waqti fiican u galiyo hadduu rabo in uu macnaha noqdo one day macnaha fieldigan uu sameeyo ama any kind of engineering waliba su-aashaasi waxaan rajayn doonaa waalidiinta inay macnaha ay muhiimad gaar iska saari doonaan inay ilmahooda xilli hore macnaha ay ilmaha ay ku dadaalaan inay mathka iyo science-ka ka caawiyaan si cunuga hadhow markuu high school uu ka bixi rabo uu already yaqaano wixii uu ku fiican yahay laakiin last minute cunugii high school haduu dhameeyay haddaa dhahdid maandhow xaggee cunugayga u dirsadaa hadduu high school dhameeyey cunugaaga waa adagtaa marka inuu hadda wax uu soo bilaabo laakiin cilmihii in laga dhiso beeskooda insha allah qaybtana dambena noogu jirta advicinka oo wixii waana aan insha allah siin doonaa mar kale waan u mahad celinaynaa dhammaan marti sharaftana soo ajiibtay iyo waqtiga aana siiseen iyo sida sharafta lanoo dhagaysateen aad baa umahadsantihiin thank you very much speakerka aan soo dhaweyn lahaa waxaa yidhi waa soo dhaweynayaa nin ay aad saaxiib u yihiin wax badanna mindhaa uu taray marka asagaa sheegi doona wuxuu taray cabdikariim camon waana president of Somali Society of Engineers isagaa speakerka soo dhaweynayaan malaynaya insha allah dhammaan mahadsantihiin mashi sharafka kasoo qayb galay xafladan aad maaragtay u wanaagsan reasonka aan u dhahay waan soo dhaweynayaa marna saaxiibkay marna waa doctorkaygii marna waa macalinkaygii xisaabta iga soo bilaabay ku dar iyo ka jar iyo u qaybi reasonka aan u yiri anaa soo dhaweynaya waxaa ka mid ah waxaan kasoo gradueyey high school ku yaala St Cloud waxaan go-aansaday inaan college aado collegeka markaan tegay waxaa la dhahaa xisaabta waxaa keentay college level wax ka hooseeyo marka waan fikiray waxaan dhahay anoo wareersan meelaha wax ka bilaabala waxaan dhahay nin saan tala maahan maanta college level meel ka hooseysa waxba kama bilaabi kartid maxaa talaa waan iska soo baxay collegekii xisaabtii baan kasoo tegay meelihii baan iska shaqaan raadsaday nin yiraahdo xasan baa wuxuu yiri niyahow haddaa rabtid xisaab in laga caawiyo iskuulkan ii raac iskuulkii baan u raacay professorka oo maaragtay doctorka saaxiibkii ii geeyey meesha isku baranay doctorkan la sheekaystay waxaan ku dhahnay dhibkan baa haysto nin high school ka soo baxay oo haddana la yiri college level ka hoosa wax ka bilaabaysaa macquul maahan seetala ah wuxuu ugu dhahay marka iska yaranaso waa xoogaa yariisa waa fiktaal baa tahay meeshaan iska imaama sabtiga axaddi inaan wax ka fahmaysid in kale baasha horta adiga bil camal baan meesha ka joogay waxba ma qaadanaynin yani xaaladda meesha situationka waa la socday maalintii adi bil camal markay dhamaata baan dhaha war hadda waxaan qaadan karaa marka wax qaadashadii baan bilaabay alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan gaaray hel ilaa college level inaan gaaro markaa wuxuu ugu dhahay warniyahow haya testiga ma soo brograyn kartaa mar labaad waxaan nahay niyo testigaas marba inta tego dhagaha igu soo dhuftay mar labaadna kama bixi karo maxaa tala ah marka wuxuu ugu dhahay testiga baan practice asiga baan practice gareynaa u dhahay iskuulkii baan tegey testigii baan soo qaaday waan practice gareeyey practice test buu lahaa waxaan dhahay war hadeertaan xoogaa hami baa isoo galay waa aadi karaa meeshii baan tegayoo adiga waxaa kasoo wareegatay 7 bilood meel waxsaas ama waan tegey adiga wax difference weyn u dhexeeya baa xisaabta at least dhigii baa ku dhuftay markii dambe oo hami college level baa isoo gashay markaad waxaan kusoo dhaweynayaa doctorka saaxiibka ah doctor cabdicasiis cali bare maasha allah tafadal السلام عليكم ورحمة الله horta nin macalinkiisa jooga adii waramo meeshaan nin macalinkiisa joogan wax badan ma dhihi karo nin Professor Ali Aidil lahna waa fadhiya macalinkii chemistry-ga you have to know that back home engineering department waa macalinkeygii chemistry-gaasna ii dhigay laakiin chemistry-ga maxaan ku sameynaa anagu waxaan ku sameynaa wax yar idinkaga sheegi doonaa inta idin sheegin for I do that markaan meesha fiirfiiriyay wax badan igama banaana nimay horta waa maadsantiin dhow mooyaane ururkiinaan fiicanad samayseen ma sha Allah we feel at home with it waxaan feel garaynaynaa qabiilkeenni fiicna inaad tiin idinka finally we have a tribe that's nice qabiil fiican ba haysanaa qabiilka kale naga tageen qabiil kale waa inaad dagaal badan gashaa oo balaayo samaysaa wax dulmin kartaa balaayo waxayn kartaa balaayo ka shaqayn kartaa dad ka shaqayn kariyo not part of that tribe. Finally, we have a good try. I hope you keep that one. Next, waxaan rabaa in idin sheego sheeko yar oo engineering about the engineering.
engineer so bal horta laba wax baan rabaa kaliya inaan kusoo koobo arrinta wixii aan wato balance-kii hawlahaas iyo maxaa la yiraahdaa wax badan baa la fadhiyay waan ka baxayaa PowerPoint qortaan ku wata laftirkeyga PowerPoint laan ma ahayn laakiin waan ka baxayaa laba wax baan rabaa inaan idin sheego laba wax dhacay baan rabaa inaan idin sheego waa mare engineering-ka laba wax dhuno horta dib engineerow nasta dib ha keenin horta khayr Allah idin siiyo wixii khayr ahaan ilka dheefo dibkiina hadaa dib haystaan ha joogo meel see dibka u keenaa baa laga yaabaa inaad fikirtaan dibka waxa u keenaysaa laba siyaabood baa u keeni kartaa waa mare idinkoo ilaah baa idinku dhaariyay dhalinyaradaas quruxda badan haddaad bari ka maalin dhalintii Soomaaliyeed kala qaybisaan oo qashin la ku arko oo taraab luqluqna la ku arko oo labadii wiil oo labadii gabdhood oo Soomaaliya labada halkan iyo halkan ku kala dhashay aad kala finjishid hadii haam weyn dib baad noo keentay dheef ma aha dib baad noo keentay the other one oo do no harm ta maxay tahay cilmi walba responsibility uu leeyahay waagi an engineering markaan ka baxay anigu markaan chemistry baan ka baxay chemical engineering asalkay engineer baan ahaan jiray waagi hore ogaadaya chemical engineering cilmi adag waa cilmiga ugu ajaabsanaa bartoo ka mid ah marka waxaa dhacday warshad baa leekay warshadan waxaa leeyahay warshadan ka shaqay warshadii ma sha Allah wala soo dhaw warshadii waxay samaysaa ma taqaan who can guess what it makes warshadaas who can guess anybody can guess sonkor oh that will have been good sonkor baa ka dhigay wax kale samaysaa ma wili masag sonkor baa warshadaas waxay sameeynaysaa whether you do it or not back home Somalia cigar smoking cigar ka si loo cabay sameeynaysaa my job was test how much carbon dioxide is there meeqa carbon ku jirta is it sababada say ku yihiin can they take you gonna die quickly or it take you a long time waqti dheer miya qaadanaysaa how long take before you die qiiqa you have to inhale it waana abka aniga xoogaa markaan joogo isku buuqay xoogaa waxa isku buuqay waxa ay balbalaayada sigaarka lagu dhimanayo dhinacaad ka wadid nafteedii waa deg weyd alxamdulillah finally ninki meesha joogay waxaan ka codsaday inuu ruqseeyo nin fiican buu ahaa ilaa cadka uma sheeg waxba u sheeg inuu walaacsan uu arkay inuu leeyahay aakhirkii wuu iga ruqseeyay markaas aan saas ku tagi doonaa engineering aan qayb ka leexan doonaa field sida markaas aan aadi doonaa marka marmar it's difficult to understand whether you are doing harm what you are doing are helpful or harmful you have to do something good second sheekana ka sheegay marka engineering do good maxaa laga wadaa waa tan ku gabagabeyn doona marka engineerada markaan meesha dhiganayna sheeka dhacday iskuuladan tagi jirnay dadkii ogaa Soomaaliya waxay ajaayib kule dalka u fiicana markaan 2 sano joognay meelahaas iskuulka dhiganaynay engineeringka dawladdu waxay tiri hey do you know something already go to high schools part time baan siinayna lacag baan siinayna teach the kids I hope some of them are not sitting here now at least Dr. Mohammed is one of them right here at the Riverside people center Dr. Mohammed Mujfadi so Dr. Mohammed baa kamida Dr. Fatah kamida Dr. Alnur baa kamida way badan yihiin rag badan baa waxaan loo tagnay aniga nin kale class fadhiya xamar jijib high school they are 10 grade 11 grade meesha fadhiya darashada markuu macalinku soo galo saas noo fiil darashada ka boodaan darashadu waa gaagaaban yihiin waa darashada gaagaaban way ka boodaan alla wixii aan noo yimid wax they don't have any motivation whatsoever waxba they are almost dead aniga nin kale aan ahayn khayraas iyo baral dhigi jiray ninkaas ayab inuu nool yahay mar uu maqbalkaan maqlo oo maqlo waxaan inaan aridan joognaa anakuna ninkii waxaan ku heshiinay inaan engineering helo asoo waxa geology aniguna waxna chemical engineering soo waxaan kala qaadanay physics iyo chemistry math na dhexda dhiganay ardadii waan motivate gareynay sheeka dhacday marka gabar waxaa dhacday nin bay wiil bay la socon jirtay wiilow waxaad yeeshaa meelahaas gabadha oo sheekaysaa meelahaas iyo haddii anagina dhageysatay waa isbedeshay gabadhii waxay dhahday sheekadii bari Cabdicasiis waa isbedeshay waniyow kaale cilmi ma yeelitid waxaa dhacday gabadhii inay ugu dambeyn haba iyadana ay arki doonto tan ay noo shaay wali inay tiraahdo listen israaciida ma jirto you have to have some knowledge waana cilmi barataa ninkii waxay ku khasabtay halka asaguna inuu buugiis yarka aasna ku dadaalo inuu qaato uma diyaarsan dadkii saasay factor ku noqdeen many of them la graduate gareeyay dhaqaatiir Europe ka yihiin halkaan ka yihiin engineer ka yihiin idinka marka waxa idin banaan do good waxa weeye insha Allah noo imaada
tuurinkii aan samaynayna waan samaynaa no volunteera nus saac imaada hal saac imaawo 10 minutes bixi ninkii suu sheegay injineeraha noqonin oo taaga inta qaata ninkii bay waa ka helay warkaas ninkii taaga inta qaata Soomaalida meesha sidar ku nool qaxootiga meelahaas ku nool waa bide inaad dhahdin oo inaad soo dhex gashaan oo raadsan by the way gabadhi Faaduma I like your speech saad u hadashay aad baan uga helay ma sha Allah with your Somali language ala Soomaalina waa intaas in kale ku hadla male waxay xigmadii oo dhan waa dhaaftay intaasayna ahayd hal waxaan ku salaamayaa insha Allah taala from now on hadday dhexda guntada oo Somali Engineering Somali Society of Engineers ma sha Allah keep it good work. Thank you so much. Have a good night. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتمامنتين دمانتين أخيارتك السوق بشيء كون كان إن وحافر حديا إن أنا ما نتكهذا كون كان أشبي مادين شاليد الصومالية إن أو السوق مقابلين Somali Society of Engineering إن مركور بلانسكين برا مجاعي وحالي رضا عبدي حسن يوسف وحنكون نولاهي مجالنا ميابلس إن وحنا هذاك مع دا UND University of North Dakota قيبتي هذا Mechanical Engineering إن عوا وقت قان لغير presentation كي كم جارو لكن واحد برادوشنا يان ربنا نسوق بديو والبنت الصوماليات إن ودن كم حنشوا قام بدل بيئة 8 سنة وحيقول قالتي إن عن سكول هذا 6 سنة كبعدي 6 سنة كبعدي وحنا هذا كالج كنا هنا بنتكلم كالج هالكاس أو أنك قاتي robotics engineering manufacturing robotics engineering أو أنك قاتي associate degree يسوى قشي إن كبعدنا وحنا ربنا وحبرشيد السيوتو هالكن أو mechanical engineering إن شاء الله إلهي وقرب next 2 year أم كل ما يو مركب وحنا ربنا والدين الصوماليات كبرارجي إن عروت هذا إن كل الدلالان أنت أيريريهن إني سكول كجيان أو أي كعاويان ولبنا أي كبرارجيان قيبتها engineering كأم science كا كونس وقتين قيبتها نسودو بروفيسور كمركب وقدر واتشيبه وهذا only شغلة كلية discrimination واحد هذا أم تكور آذن كلا كل مين شقولين ككلور دن إنه عدانك ودن كدجن أياه هوري وحأوبرتي لكن شغلة واحد discrimination كلمة كل بيسيد وحنا بليف جريسنا هاي هدو برتي علمها وواحد اللي يد engineering كأم ودن كان أم يفن عربها أم يوروب إنا أنفعيسو وهذا only position ككلية اللي هو بقول كيف السجاشن إن أرد معنا أردي graduate إنه واحد discrimination كلا كل مين مركب وحنشعلان لها إن هذا الكيجا يريو إن هدنا آدي بالمسنتين شانس كانت السنة دقيقتين إن مركب إن شاء الله وحنرجيني next time سونا قلنا إن عن presentation كيجا سو ديار صدو إن ولبنا هالك كتير دونا season كان عاو يسبون وأنا وقتها أوير بأحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.